It's coming in. Well, it's turned to goal. Yeah, the belief in It's coming in. Well, it's the turned to bowling goal. department, the team department. That's what you're talking about in at number 7, Doctoral. Yeah, the belief in It's coming in. Well, it's the turned to goal. team department. That's what you're talking about in at number 7, Doctoral. Yeah, the belief in coming in. absorb the Well, it's turned to pressure. goal. That's what you're talking about in at number 7. They'll have to put up a fight and ensure they get a good partnership going on. If they can manage to do that, yes, it'll be very, very good for Ireland. But Bangladesh will be hoping to pick up more wickets here. Ibadat Hussain has bowled beautifully. Picked up 4 for 42 in the first ODI. জীবাণু ধুতে থাকো জীবাণু ধুতে থাকো এই বান্টি তোর সাবান স্লো নাকি রে সাবান 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 তোর এখন সাবান দিয়ে হাত ধুচ্ছিস ভিটামিন যুক্ত নতুন লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশ ভিটামিন যুক্ত হ্যান্ড ওয়াশ হ্যাঁ ভিটামিন যুক্ত নতুন লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশ যা জীবাণু প্রতিরোধে সাধারণ সাবানের চেয়ে 100% শক্তিশালী সুরক্ষা ভিটামিন যুক্ত নতুন লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশ এগিয়ে যাবার এই জার্নিতে আপনাদের জন্যই আমাদের সব চেষ্টা আপনাদের সাথে নিয়ে বাংলা লিগ এখন 4 কোটির পরিবার মিস্টার নুডলসের কোরিয়ান সুপার স্পাইসি নুডলসে আছে দারুণ স্বাদ আর চরম ঝাল মিস্টার নুডলস সুপার স্পাইসি সুপার টেস্টি শিরিন বানু মিতিল 1971 সালে পাবনা টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বুথ দখল করে। এমনই সব ইতিহাসের আলো অনলাইন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মাধ্যমে পৌঁছে যাক সবার কাছে। দেশের 1 নম্বর নেটওয়ার্কে গ্রামীণ ফোন। হালিম কে আনলো? আনিনি, বানিয়েছে। ভালো হলে আমি, খারাপ হলে ভাইয়া। দারুণ হয়েছে। সবচেয়ে সহজে সবচেয়ে সুস্বাদু হালিম, রাঁধুনি হালিম। একজন শহীদ বুদ্ধিজীবী ডক্টর ফজলে রাব্বির বীরত্ব গাথা। এমনই সব ইতিহাসের আলো অনলাইন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মাধ্যমে পৌঁছে যাক সবার কাছে। দেশের 1 নম্বর নেটওয়ার্কে গ্রামীণ ফোন। বাইরে এসো। By an excellent Bangladesh side. First time spin. Nasu Ahmed, left arm orthodox. And it'll be a test for spinners on this surface also. You're not going to see them getting that purchase where we see it in Mirpur. It's all about making sure that you just keep on applying a little bit more pressure because they've only gone with 3 seamers. With these conditions, I wouldn't mind Bangladesh picking up 4 seamers at all. I think that's much like the Irish team selection in the second ODI. I understand why they gave a debut to young Matthew Humphreys. I felt they should have gone with the extra seamer in Fionn Hand, given him his one-day international debut. For Bangladesh today, definitely a chance to go with 4 seamers. I think funnily it could well prove to be a good toss to lose for Bangladesh. They've got first use, their 3 seamers on fire thus far. Can the spinners provide the support for them and keep Bangladesh right on top in the series? Yeah, one must not also forget the fact that Ireland have only batted once before this. The second ODI were washed out when they were supposed to go and chase due to heavy rain. It is a little bit dark, yes. On stumps again, just a single, 38 for 4. নাজিয়ানা, আনিকা। ম্যাডাম, সিনেমা হিরোর নামেই চলে। আপনি চুলে নজর দেন। গরম আর ঘাম চুলের শাইন নষ্ট করে ফেলে। শাইন তো মন খুলেই করব, আমিও আর আমার চুলও। নতুন সানসিল্ক ব্ল্যাক শাইন, এতে আছে আমলা, পার্ল প্রোটিন আর ভিটামিন ই অ্যাক্টিভ মিক্স, যা চুলকে দেয় 24 ঘন্টা পর্যন্ত শাইন। শাইন করব মন খুলে। বাইরে এসো। প্রতিপক্ষের চোখে চোখ রাখো। রিভাইভ ট্যালকাম পাউডার। আগে রোদটা ফেস করো, তারপর লাইফটা জেস করো। এগিয়ে যাওয়ার এই জার্নিতে আমরা আছি আপনার সাথে ধন্যবাদ আপনাদের বাংলা লিগ এখন 4 কোটির পরিবার স্যার বাঁকে না তো ভাঙা যায় ভিগো ওয়্যার গার্ড It's important that yes, you negate the seam and you make sure that you don't lose another wicket to a seam, but it's important to make sure that you rotate the strike. It's now in the 14th over.
Lovely side there. Sylhet International Cricket Stadium. Right behind is the academy ground. Here the floodlights on the left, and they're starting to switch on. Yes, he's smashed that. It's the width offered, and he's put that away for a boundary. At a catching height though, again, fortunate for Tucker. He's a very aggressive player. Always has been, loves T20 cricket where he really prospers. Full extension. If that goes to backward point, it's at a catchable height. But he gets it wide of him and gets 4. Maybe a little counter-attack will come from the Leinster Lightning man. Ireland have work to do. As the floodlights comes on, add to the sense of drama. Sweeper does go out with that boundary. Cover sweeper now in place. Deep point, in fact. That's nicely played. That is a very good shot. That is another boundary. Much better. Down the ground. Anything down the ground suggests that the batter has middle it from right from the middle part of the bat. Have a look at this shot. A really confident, crisp stroke. Got his first experience, his first taste of franchise cricket, Lorcan Tucker, in the recently concluded ILT20 there in January. Didn't play a huge amount, played a little bit, but even just being in and around some of the names he was with there in the UAE will have been good for him. A young player with huge potential. He played the 2016 Under-19 World Cup that was hosted here in Bangladesh. I always remember Rahul Dravid saying to me, how is he not on your senior team yet at the age of 19, the India coach at that point. There are the average speeds, and that is a graphic illustration as to what we're talking about. The increased velocity, it's not just 10 kilometers per hour for Adair to Taskin and Hassan, but for Hume it's nearly 15 kilometers an hour, and that's average in the difference. Increased velocity, less time to make decisions, better quality bowling. Pulled away. Will be a third boundary. Just making sure that they put the bad balls away with that boundary. 50 comes up for Ireland. He's not happy, Tamim Iqbal. Don't think he's happy because of the lengths. Too full from the previous boundary, and this time too short. It wasn't short enough really to challenge a bouncer, getting it up towards the throat or the head region. Just came in at a nice pullable height. More of a pull than a hook shot. And like any counter-attack, it's only worth its value if it keeps going. But just a little 1-2 counter punch from Ireland, 12 off the over. A good over for Ireland. 12 runs. নতুন ক্লোজ আপ ট্রিপল ফ্রেশ ফর্মুলার সাথে, যা মুখের কোনায় কোনায় পরিষ্কার করে, জীবাণু থেকে সুরক্ষা দেয়, প্রায় সতেজ নিঃশ্বাস 12 ঘন্টা পর্যন্ত। ক্লোজ আপ 12 ঘন্টা পর্যন্ত সতেজ নিঃশ্বাস। স্যার বাঁকে না তো, ভাঙা যায়। ভিগো ওয়্যার গার্ড প্রয়োজন মতো বাঁকানো যায়, অধিক চাপেও ভাঙে না। ভিগো ওয়্যার গার্ড বাঁকে কিন্তু ভাঙে না। আজকাল খুব হাত খুলে খরচ হচ্ছে মনে হয়। হাত না, আমার চোখ খুলে গেছে। অ্যালোভেরা যুক্ত সার্ফ এক্সেল সাধারণ পাউডারের তুলনায় প্রতি ধোয়ায় লাগে মাত্র অর্ধেক, তাই 500 গ্রাম চলবে 1 মাসেরও বেশি। শিরিন বানু মিতিল 1971 সালে পাবনা টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বুথ দখল করে। এমনই সব ইতিহাসের আলো অনলাইন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মাধ্যমে পৌঁছে যাক সবার কাছে। দেশের 1 নম্বর নেটওয়ার্কে গ্রামীণ ফোন। গোলাপি নির্যাস আর ভিটামিন ই সহ নতুন লাক্স দেয় চাঁদের মতো উজ্জ্বল চেহারা। লাক্স ফাস্টেস্ট অ্যাবজর্পশন আর ওয়েট ক্লক টেকনোলজির সাথে 12 ঘন্টার নন স্টপ প্রোটেকশন নিয়ে এলো সেনোরা কনফিডেন্স। 15টি প্যাড 20 Bowling. Good Nazum. One from highlights. Come on, boys. Just wonder if Ireland might look to be a little bit more aggressive against the spin. There hasn't been any turn to speak of. Ball. Good boy. Good start by the home side, Shamanoy. Ball nice. Yeah, they've been on the money. Good, mate.
It's a brilliant start from Bangladesh, the Tigers, and hunting in packs, particularly Taskin Ahmed and Hassan Mahmood. They've been fabulous. President of the Bangladesh Cricket Board, along with other dignitaries, enjoying the match. I think the phase of trial and errors. Ball last. Come on, boys. Come on, boys. Come on, lads. Fire, lads. A lot of rebuilding to do here. Ball. Steady over. As mentioned, not a lot of turn, 15 gone. পাওয়ার চুমুকে অ্যাকশন। ওয়াও, পার্লারে গিয়েছিলি? না তো, তাহলে এত গ্লো কিভাবে? গ্লো এন্ড লাভলির মাল্টিভিটামিন ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে ডার্ক স্পটস, ডার্ক সার্কেলস ও রোদের মলিনতা কমিয়ে দেয় এইচডি গ্লো। গ্লো এর জন্য সবকিছু এক ক্রিমে। ফাস্টেস্ট অ্যাবজর্পশন আর ওয়েট লক টেকনোলজির সাথে 12 ঘন্টার নন স্টপ প্রোটেকশন নিয়ে এলো সিনোরা কনফিডেন্স। 15টি প্যাড 20 টাকা ছাড়ে এখন মাত্র 130 টাকায়। চঞ্চল ভাই, দেখা যাচ্ছে না বলে নেই নাকি? পানিতে থাকা আয়রন ও সীসা ফোটালেও যায় না, দেখাও যায় না। পিওরিক ক্লাসে দূর করে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া এবং নতুন যুগের দূষণ। মিস্টার নুডলসের কোরিয়ান সুপার স্পাইসি নুডলসে আছে দারুণ স্বাদ আর চরম ঝাল। মিস্টার নুডলস সুপার স্পাইসি, সুপার টেস্টি। ওয়াও, পার্লারে গিয়েছিলি? না তো, তাহলে এত গ্লো কিভাবে? গ্লো এন্ড লাভলির মাল্টিভিটামিন ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে ডার্ক স্পটস, ডার্ক সার্কেলস ও রোদের মলিনতা কমিয়ে দেয় এইচডি গ্লো। গ্লো এর জন্য সবকিছু এক ক্রিমে। Totals getting the highest win in terms of deficit, in terms of runs. And now, bowling first on all 3 occasions, Ireland have won the toss, and Bangladesh have duly obliged 2 occasions, batting first. Today, bowling first and doing the job with the ball in hand. And the selectors are here at the Sylhet International Cricket Stadium. I think they'd be really, really happy at how things have progressed for the national team. They've been very good ever since that last one-day international against England. They may have lost that series, but from there on in they've been exceptional. Winning the T20 international series against England. Starting so well here against Ireland. Good in all departments as well. Selector and ex-captain Habibul Bashar. Smile on his face, of course, along with Oved Nizam, director of the cricket board as well. All here speaking to Chandika Hathura Singh. I think it's all about the process with the World Cup in mind. I'm not sure that this surface was prepared with the World Cup in mind, though. It's highly unlikely that they're going to get something like this in India in October. So this partnership with 28 now. So into the 16th, 50. নাজিয়ানা, আনিকা। ম্যাডাম, সিনেমা হিরোর নামেই চলে। আপনি চুলে নজর দেন। গরম আর ঘাম চুলে শাইন নষ্ট করে ফেলে। শাইন তো মন খুলেই করব, আমিও আর আমার চুলও। নতুন সানসিল্ক ব্ল্যাক শাইন, এতে আছে আমলা, পার্ল প্রোটিন আর ভিটামিন ই অ্যাক্টিভ মিক্স, যা চুলকে দেয় 24 ঘন্টা পর্যন্ত শাইন। শাইন করব মন খুলে। একজন শহীদ বুদ্ধিজীবী ডক্টর ফজলে রাব্বির বীরত্বগাথা, এমনই সব ইতিহাসের আলো অনলাইন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মাধ্যমে পৌঁছে যাক সবার কাছে। দেশের 1 নম্বর নেটওয়ার্কে গ্রামীণ ফোন।
ফারিয়া অ্যাবসেন্ট ম্যাম। এত বাচ্চা স্কুল আসেনি? রোগ জীবাণু যেভাবে ছড়িয়ে পড়ছে একজনের থেকে অন্যদের কাছে, কি করে লড়বে ওরা? রোগ থেকে সুরক্ষিত থাকতে রোগ ছড়ানো ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। এজন্যই লাইফ বয় ভাইরাস ফাইটার, যা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করে আপনাকে রাখবে সুরক্ষিত আর সাথে দিবে ফ্রিতে প্রাভা হেলথের ডাক্তারের পরামর্শ। শুধু একটি মিসড কল দিন প্যাকে দেওয়া নম্বরে। এগিয়ে যাবার এই জার্নিতে আপনাদের জন্যই আমাদের সব চেষ্টা। আপনাদের সাথে নিয়ে বাংলা লিংক এখন 4 কোটির পরিবার। নতুন ক্লোজ আপ ট্রিপল ফ্রেশ ফর্মুলার সাথে, যা মুখের কোনায় কোনায় পরিষ্কার করে, জীবাণু থেকে সুরক্ষা দেয়, প্রায় সতেজ নিঃশ্বাস 12 ঘন্টা পর্যন্ত। ক্লোজ আপ 12 ঘন্টা পর্যন্ত সতেজ নিঃশ্বাস। নেক্সট এডিশন নাজিয়ানা, আনিকা। ম্যাডাম, সিনেমা হিরোর নামেই চলে। আপনি চুলে নজর দেন, গরম আর ঘাম চুলে শাইন নষ্ট করে ফেলে। শাইন তো মন খুলেই করব, আমিও আর আমার চুলও। নতুন সানসিল্ক ব্ল্যাক শাইন, এতে আছে আমলা, পার্ল প্রোটিন আর ভিটামিন ই অ্যাক্টিভ মিক্স, যা চুলকে দেয় 24 ঘন্টা পর্যন্ত শাইন। শাইন করব মন খুলে। একজন শহীদ বুদ্ধিজীবী ডক্টর ফজলে রাব্বির বীরত্ব গাথা, এমনই সব ইতিহাসের আলো অনলাইন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মাধ্যমে পৌঁছে যাক সবার কাছে। দেশের 1 নম্বর নেটওয়ার্কে গ্রামীণ ফোন। ওয়াও, পার্লারে গিয়েছিলি? না তো, তাহলে এত গ্লো কিভাবে? গ্লো এন্ড লাভলির মাল্টিভিটামিন ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে ডার্ক স্পটস, ডার্ক সার্কেলস ও রোদের মলিনতা কমিয়ে দেয় এইচডি গ্লো। গ্লো এর জন্য সবকিছু এক ক্রিমে। ফারিয়া অ্যাবসেন্ট ম্যাম। এত বাচ্চা স্কুল আসেনি? রোগ জীবাণু যেভাবে ছড়িয়ে পড়ছে একজনের থেকে অন্যদের কাছে, কি করে লড়বে ওরা? রোগ থেকে সুরক্ষিত থাকতে রোগ ছড়ানো ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। এজন্যই লাইফ বয় ভাইরাস ফাইটার, যা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করে আপনাকে রাখবে সুরক্ষিত আর সাথে দিবে ফ্রিতে প্রাভা হেলথের ডাক্তারের পরামর্শ। শুধু একটি মিসড কল দিন প্যাকে দেওয়া নম্বরে। এগিয়ে যাবার এই জার্নিতে আপনাদের জন্যই আমাদের সব চেষ্টা। আপনাদের সাথে নিয়ে বাংলা লিংক এখন 4 কোটির পরিবার। নেক্সট এডিশন নাজিয়ানা, আনিকা। ম্যাডাম, সিনেমা হিরোর নামেই চলে। আপনি চুলে নজর দেন, গরম আর ঘাম চুলে শাইন নষ্ট করে ফেলে। শাইন তো মন খুলেই করব, আমিও আর আমার চুলও। নতুন সানসিল্ক ব্ল্যাক শাইন, এতে আছে আমলা, পার্ল প্রোটিন আর ভিটামিন ই অ্যাক্টিভ মিক্স, যা চুলকে দেয় 24 ঘন্টা পর্যন্ত শাইন। শাইন করব মন খুলে। মিস্টার নুডলসের কোরিয়ান সুপার স্পাইসি নুডলসে আছে দারুণ স্বাদ আর চরম ঝাল। মিস্টার নুডলস সুপার স্পাইসি, সুপার টেস্টি। জীবাণু ধুতে থাকো, জীবাণু ধুতে থাকো। এই বান্টি, তোর সাবান স্লো নাকি রে? সাবান সাবান সাবান, তোর এখন সাবান দিয়ে হাত ধুচ্ছিস? ভিটামিন যুক্ত নতুন লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশ। ভিটামিন যুক্ত হ্যান্ড ওয়াশ। হ্যাঁ, ভিটামিন যুক্ত নতুন লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশ দেয় জীবাণু প্রতিরোধে সাধারণ সাবানের চেয়ে 100% শক্তিশালী সুরক্ষা। ভিটামিন যুক্ত নতুন লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশ। শিরিন বানু মিতিল 1971 সালে পাবনা টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বুথ দখল করে। এমনই সব ইতিহাসের আলো অনলাইন মুক্তি। So 3 of the 4 wickets were obtained from this end, where Ibadot finds himself running in from now. And Nasum just got a couple of overs. Rod, is that still middle? Thank you. Morgan Tucker's normally quite aggressive. He likes to get on with things. Comfort's the other way around. That's highlighted by their strike rates at present. Comfort going at 50 and Tucker at a run of ball. That's a good run. That's what Ireland need to do plenty of. They rightly pointed out, they have to take the singles and doubles partnership now. A decent one between Tucker and Camphor, 30 of 43. But they need to complement each other, take the singles and doubles and pick the odd boundary if they can. Still a slip in position for Ibadat. To watch that closely. Well, he was composed enough. We've seen batters flap at that with a hand, and you can't do that. Off the back foot, almost rolled on to the stumps. He was just a bit tentative. Phew. From Curtis Camphor. Thankfully not onto the stumps. This is good pace.
The one thing is that, yes, they want to build the partnership, and yes, there's a recovery that's taking place here, but it is important that they keep this scoreboard ticking. I think Tucker will look to do that, and in particular against the spin. Bangladesh have got plenty of spin that needs to be bowled with just the 3 seamers that are in the lineup. And they've got to look to score off those spinners. There's been no real turn. George Dockrell, next man in. This partnership needs to go long. It is the 50-over format. 24 wickets down with 6 wickets in hand. I think they need a couple of big partnerships, Ireland, to post a decent total. Just going back to the first ODI played here in 2018, West Indies batted first, posted 198 for 9. Bangladesh went on to win the match by 8 wickets. So this is a good batting wicket. End of the over. We'll come back to that. 58 for 4. অনুমিতিল 1971 সালে পাবনা টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বুথ দখল করে। এমনই সব ইতিহাসের আলো অনলাইন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মাধ্যমে পৌঁছে যাক সবার কাছে। দেশের 1 নম্বর নেটওয়ার্কে গ্রামীণ ফোন। ওয়াও, পার্লারে গিয়েছিলি? না তো, তাহলে এত গ্লো কিভাবে? গ্লো এন্ড লাভলির মাল্টিভিটামিন ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে ডার্ক স্পটস, ডার্ক সার্কেলস ও রোদের মলিনতা কমিয়ে দেয় এইচডি গ্লো। গ্লো এর জন্য সবকিছু এক ক্রিমে। চঞ্চল ভাই, দেখা যাচ্ছে না বলে নেই নাকি? পানিতে থাকা আয়রন ও সীসা ফোটালেও যায় না, দেখাও যায় না। পিওরি প্লাসে দূর করে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া এবং নতুন যুগের দূষণ। এগিয়ে যাওয়ার এই জার্নিতে আমরা আছি আপনার সাথে। ধন্যবাদ আপনাদের। বাংলালি এখন 4 কোটির পরিবার। গোলাপি Lovely flight. That's what spinners need to be good at on surfaces that don't offer them quite the assistance that they might expect here in Bangladesh. To vary that pace, that's banked away for 4. Good shot. Boundary after 20 deliveries, and a welcome one. And as you rightly pointed out, HD, Tucker is going to be the aggressor, and he is the one with the boundary. And important at taking on the spin. So while trying to rectify the damage that was done early on, still trying to put runs on the board. That's good cricket. 5 from the first 3 balls. Communication would have to go back to the dressing room and what the sort of target is that they would look at. I think anything over 200, they'd bite your arm off at the moment. And then hope that their seamers can do a similar job in the first 10 or 15 overs when Bangladesh make their way out here. There's no doubt it'll still do something with a new ball. Yeah, absolutely. I think it's only going to get better to bat on. There goes on. Going back to that match versus West Indies in 2018, Bangladesh went on to win the match by 8 wickets. Even during this edition of BPL, seen some high scores being chased on this ground. Bowling well So here. supposed to play good under the lights as well. I'm not quite sure any of those surfaces in the BPL played anything quite like this one. There's been rain around here for the last 3 or 4 days. So there is moisture. Again, they find that leg side boundary. This time it's Curtis Comfort. The 18th is... কঠিন তেল চর্বি কিভাবে দূর করে শিখিয়ে দাও না। এই নে ভিম, এতে আছে 100 লেবুর শক্তি, যা তোর থালা বাসনের কঠিন তেল চর্বি দূর করবে। ওয়াও, থ্যাংক ইউ খালামণি। খালামণির থেকে এটাও শিখে নে। খালামণি, তুমি কিভাবে? তুই কি ভেবেছিলি খালামণি শুধু থালা বাসনই ধুতে পারে? অনেক কিছুই নতুন দেখা যাবে যখন দেখবো থালা বাসন ছাড়িয়ে। ভিম।
নাটা জেলি আর পানীয়র এক অসম কম্বিনেশন ড্রিঙ্কো চাবান পানীয় গোলাপের নির্যাস আর ভিটামিন ই সহ নতুন লাক্স দেয় চাঁদের মতো উজ্জ্বল চেহারা। লাক্স। বাইরে এসো। Place is fairly wide. Both played that well of Nasum, that over of Nasum, very, very well. Looking for the leg side boundary. It was full down on one knee, and there was a huge gap on the onside. Picked it up with that stride in the front foot. Nasum's been brought on thinking of matchups. He got the wicket of Curtis Camphor in the first ODI. Look at Kurt. No. Yeah, I'm not convinced by all this talk of matchups, to be honest. You had any particular rival? No? Every single one that had a ball in his hand. Good one. What's good to see is the 19th over, still a slip in position for Ibadat. Oh, that'll be a wide. He might just have slipped there upon landing. Not happy with where his front foot landed there. Ibadat. Now sometimes curators, not on this occasion, but sometimes curators leave quite a bit of grass between the creases, and it just makes it look aesthetically pleasing, but fast bowlers don't really like it because their spikes can't dig into the surface and allow them to get over that front foot. Their front foot just slides a little bit. Yeah, we're not seeing quite the same movement as what we saw early on. Ball not seaming, no real swing. Not that Ibadat is a big swing bowler. He's more out and out pace. But this tends to happen. Each white ball now 9 overs old. There's one bowled from each end. And the white kookaburra doesn't tend to last as long as the red one. To widen this over till now. 4 deliveries bowled. I think Amir Iqbal, as he mentioned in the toss, not many understand how difficult it was in the first 10 overs in the second ODI. And full credit to the Bangladesh seamers, taken full advantage of the conditions. Oh, this will be a good shout. This will be a good shout, and given. They might go upstairs here. Is there... নতুন ক্লোজ আপ ট্রিপল ফ্রেশ ফর্মুলার সাথে, যা মুখের কোনায় কোনায় পরিষ্কার করে, জীবাণু থেকে সুরক্ষা দেয়, প্রায় সতেজ নিঃশ্বাস 12 ঘন্টা পর্যন্ত। ক্লোজ আপ 12 ঘন্টা পর্যন্ত সতেজ নিঃশ্বাস। It's a fair delivery. We can start with front on spin vision, please. Ball appears to hit the pad first. Can I confirm that with ultra edge, please? Keep it rolling through. I'm satisfied that the ball has hit the boot first. Can you go to the ball tracking when ready, please? Original decision is out. Impact in line. Wickets hitting. I'm going back to Rod on field. Rod, you are going to stay with your out decision. You're on screen. So Ireland will lose a review
but নাজিয়ানা, আনিকা। ম্যাডাম সিনেমা হিরোর নামেই চলে, আপনি চুলে নজর দেন, গরম আর ঘাম চুলের শাইন নষ্ট করে ফেলে। শাইন তো মন খুলেই করব, আমিও আর আমার চুলও। নতুন সানসিল্ক ব্ল্যাক শাইন, এতে আছে আমলা, পার্ল প্রোটিন আর ভিটামিন ই অ্যাক্টিভ মিক্স, যা চুলকে দেয় 24 ঘন্টা পর্যন্ত শাইন। শাইন করব মন খুলে। বাইরে এসো, প্রতিপক্ষের চোখে চোখ রাখো। রিভাইভ ট্যালকাম পাউডার, আগে রোদটা ফেস করো, তারপর লাইফটা চেস করো। প্রতি 2টি শিশুর মাঝে একটি শিশু ক্যাভিটির সমস্যায় ভোগে। ওকে দিন পেপসোডেন্ট, যা অদৃশ্য ছোট ছোট গর্তগুলো সারিয়ে তোলে, ক্যাভিটি থেকে দেয় সর্বাধিক সুরক্ষা। আত্মবিশ্বাসী এই হাসিগুলো ধরে রাখতে নিন পেপসোডেন্টের ফ্রি ডেন্টাল চেকআপ। কল করুন এখনই। একজন শহীদ বুদ্ধিজীবী ডক্টর ফজলে রাব্বির বীরত্ব গাথা, এমন সব ইতিহাসের আলো অনলাইন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মাধ্যমে পৌঁছে যাক সবার কাছে। দেশের 1 নম্বর নেটওয়ার্কে গ্রামীণ ফোন। ফাস্টেস্ট অ্যাবজর্পশন আর ওয়েট ক্লক টেকনোলজির সাথে 12 ঘন্টার নন স্টপ প্রোটেকশন নিয়ে এলো সেনোরা কনফিডেন্স। 15টি প্যাড 20 টাকা ছাড়ে এখন মাত্র 130 টাকা। হুইল ময়লার সাথে দূর করে দুর্গন্ধ আর কাপড় রাখে ফ্রেশ। হুইল 2-in-1। এগিয়ে যাবার এই জার্নিতে আপনাদের জন্যই আমাদের সব চেষ্টা। আপনাদের সাথে নিয়ে বাংলা লিংক এখন 4 কোটির পরিবার। ওয়াও, পার্লারে গিয়েছিলি? না তো, তাহলে এত গ্লো কিভাবে? গ্লো এন্ড লাভলির মাল্টিভিটামিন ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে ডার্ক। Few more now. Ball him. First ball. Ibadat Hussain. Brilliant. The Sylhet rocket on fire. Ibadat Hussain gets Dockrell one more time. He got him in the first ODI and he's cleaned him up in this third ODI. Back-to-back wickets for Ibadat, back-to-back wickets for Bangladesh. Look at that, what a delivery. And here's the trademark salute from Ibadat Hussain Chaudhary at his home ground. Dockrell departs for naught. অ্যাবসেন্ট ম্যাম। এত বাচ্চা স্কুল আসেনি? রোগ জীবাণু যেভাবে ছড়িয়ে পড়ছে একজনের থেকে অন্যদের কাছে, কি করে লড়বে ওরা? রোগ থেকে সুরক্ষিত থাকতে রোগ ছড়ানো ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। এজন্যই লাইফ বয় ভাইরাস ফাইটার, যা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করে আপনাকে রাখবে সুরক্ষিত আর সাথে দিবে ফ্রিতে প্রাভা হেলথের ডাক্তারের পরামর্শ। শুধু একটি মিসড কল দিন ট্যাগে দেওয়া নম্বরে। ওয়াও, পার্লারে গিয়েছিলি? না তো, তাহলে এত গ্লো কিভাবে? গ্লো এন্ড লাভলির মাল্টিভিটামিন ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে ডার্ক স্পটস, ডার্ক সার্কেলস ও রোদের মলিনতা কমিয়ে দেয় এইচডি গ্লো। গ্লো এর জন্য সবকিছু এক ক্রিমে। শিরিন বানু মিতেও 1971 সালে পাবনা টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বুথ দখল করে। এমনই সব ইতিহাসের আলো অনলাইন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মাধ্যমে পৌঁছে যাক সবার কাছে। দেশের 1 নম্বর নেটওয়ার্কে গ্রামীণ ফোন। হালিম, দোকান থাকতে বাসায়? দোকানের হালিমে কি আমার বাসার মতো বিশুদ্ধ তেল আর ভালো মাংস থাকবে? প্রশ্নই আসে না। তাহলে বাসার হালিম ছাড়া অন্য কিছুর প্রশ্নই আসে না। সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর হালিম রাধুনী হালিম। হালিম হোক রাধুনী হালিম। আধুনিক এবিএস ম্যাটেরিয়ালে তৈরি শাইন ওয়াল শাওয়ার নেই মরিচা পড়ার ভয়। শাইন ওয়াল শাওয়ার মানেই জং মুক্ত পানিতে প্রশান্তিময় গোসল। শাইন, রুচির প্রশ্নে আপোষহীন। গোলাপি নির্যাস। Brought back into the attack. I like it from Tamim Iqbal. He acknowledges that seam is doing the damage. They've taken all 6 wickets. The attack. I like it from Tamim Iqbal. He acknowledges that seam is doing the damage. They've taken all 6 wickets. The attack. I like it from Tamim Iqbal. He acknowledges that seam is doing the damage. They've taken all 6 wickets. The attack. This is superb. They're hunting in packs. The streak of Tigers, and what a move to bring back Taskin Ahmed. This is very, very positive from Tamim Iqbal. Good shot for 4. Shot of the day for Ireland. Crucially, it's found the gap through covers. Curtis Camphor, very well played from him. Bowling at 138 kilometers per hour. Used the pace of Taskin Ahmed. Was full. It's a gutsy cover drive from him. Wants to. Will get them. The outfield a little sluggish.
understandably slow. We've mentioned there's been plenty of rain that's fallen here over the last couple of days, but serious damage was done in the previous over. This was a beauty of a delivery. Yorker, a toe crusher. Must have hurt. This was super bowling. Hint of swing, late swing, most importantly, from Ibadat. And these are your offensive qualities, top notch from Ibadat Hussain Chaudhary. When nothing's going in your favor, you need to bowl such deliveries and get the better of the batsman. This one zipped back in. Now the new man will be on strike. Yeah, they've been good, all the seamers. Hassan Mahmood doing the damage up front, Tuskin weighing in with the wicket, and then Ibadat following suit. It's a beauty to get rid of George Dockrell, the new man. No feet movement whatsoever, feeling for the ball. And there's that movement back into the right-hander. Walked in, walks out. Wouldn't mind seeing, I think it's you mentioned a positive move here by Tamim Iqbal bringing back a seamer, but I wouldn't mind him just throwing in another slip. There is a sweeper on the offside down at point. Maybe just bring him up into the circle and move the man at cover to slip. Just have two catches here going across the left-hander. Hitting the bat hard. 20 gone, 75 for 6. ওয়াও পার্লারে গিয়েছিলি না তো তাহলে এত গ্লো কিভাবে গ্লো এন্ড লাভলির মাল্টিভিটামিনস ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে ডার্ক স্পটস ডার্ক সার্কেলস ও রোদের মলিনতা কমিয়ে দেয় এইচডি গ্লো গ্লো এর জন্য সবকিছু এক ক্রিমে একজন শহীদ বুদ্ধিজীবী ডক্টর ফজলে রাব্বির বীরত্ব গাথা এমনই সব ইতিহাসের আলো অনলাইন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মাধ্যমে পৌঁছে যাক সবার কাছে দেশের 1 নম্বর নেটওয়ার্কে গ্রামীণ ফোন। গোলাপের নির্যাস আর ভিটামিন ই সহ নতুন লাক্স দেয় চাঁদের মতো উজ্জ্বল চেহারা। লাক্স মিস্টার নুডলসের কোরিয়ান সুপার স্পাইসি নুডলসে আছে দারুণ স্বাদ আর চরম ঝাল। মিস্টার নুডলস সুপার স্পাইসি, সুপার টেস্টি। বাইরে এসো, প্রতিপক্ষের চোখে চোখ রাখো। রিভাইভ ট্যালকাম পাউডার, আগে রোদটা ফেস করো, তারপর লাইফটা চেস করো। Here we go. Oh, it'll be 2 for the Irish right-hander. 3, make that 3. But I tell you what, it nearly snuck through. Was on a hat-trick, inside edge. Yeah, was looking to play it through the offside. Ended up hitting it towards cow corner. You could hear Ibadat Hussain yelling for the ball back. Was not happy. 3 balls. Tell you what, he would be really, really happy. And I used to love the Yorker he used to bowl back in his day. It's good to see. Someone like Ibadat taking over, learning the lessons from him. He's been nicknamed the Sillard Rocket by the White Lightning Alan Donald himself. Has said some good words. He's a great athlete and has a great engine in him, does Ibadat Hussain. Doesn't he have a military background? I mean, surely the Sillard Sniper would have been better than the Sillard Rocket. More appropriate if he was a better as a sniper? Oh, I don't know. Still touching 140. Tamim Iqbal holds the slip in place here. Oh, what about that movement?
hints to go away, then once it finds the surface, it nips again. This is terrific. Length delivery outside the off stump. Look at that movement. Acknowledged by Shanto in the slips as well. Now changing his angle of attack. He's going to come around the wicket. If he can bowl a similar delivery from this angle, good luck. Now changing his angle of attack. He's going to come around the wicket. If he can bowl a similar delivery from this angle, good luck. Now changing his angle of attack. He's going to come around. There will be a point, though, where Tamim Iqbal has to go back to his spinners, and he's got some high-quality